A two-alarm fire and mashed potatoes families can be fiery places, sometimes bringing out the worst in us. Ours is no exception. There were usually feisty arguments, heated discussions, and even a few insults. A newcomer to the family might be intimidated, afraid, or terrified by certain conversations, which for our family, is table talk. Some of it is negative, but not meant to be. Grudges, while extant, are the exception. I am glad you are going with me to our family Thanksgiving. I told Caden the evening before. I made bread and potatoes for the gathering, a tradition that extends decades. Some of the attendees, adults now college age or beyond, could not remember a time when I didn't bring bread, or make cheese ball mashed potatoes. I am glad, too. She was sitting at the kitchen table reading. My family is small, so for Thanksgiving it was just my parents, my two siblings and me. I don't remember that it was a big deal. You mean, there were no aunts, uncles, grandparents, cousins, nephews, nieces and a pack of spouses? No, they didn't all get along well enough to make a gathering worth it. Some had to travel hours, somebody had to host it, and it seemed like a lot of work. Well, just look at me, I said. I have 12 loaves of bread, and tomorrow before we go, I need to make mashed potatoes. I hung up my dish towel and went to sit beside her. The dishwasher was running, the last 4 loaves were cooling, and I was tired. I need to go over this list we made last week. You have 3 siblings, your parents have so many siblings, and there will be an army of cousins. She slid a sheet of notebook paper out from under other materials she had on the kitchen table. I put my arm over her shoulder. You don't have to worry about that too much, I assured her. There will be lots of people there who don't know who you are. You will not be the only one who comes for the first time, and some of the older folks, like my parents' generation, will not know who a lot of people are, even the ones in our family. We only get together 3 times a year, not everyone comes every time, and the kids grow up so fast it is hard to keep track of them. Then there are those who bring friends, fiancés, or spouses. Put this in your pocket, though, so you can figure out who is who that you want to remember. Take your phone and exchange numbers if you want. She looked at me with a strained look. The last time I saw that look was the night before she had her knee operated on. About 3 months ago. It was only a few weeks after we met. I didn't know her very well yet, but I took her to the outpatient surgery facility, waited while she had her arthroscopy, and took her home afterwards. At that time we weren't living together, so I slept on the couch at her house, the first time we had spent a night together. Not exactly the way I envisioned spending the first night with a new girlfriend. This is not a knee arthroscopy, I chuckled. You won't need any pain medicines. You won't have any nausea unless you eat too much of Aunt Millie's pies, and there's no convalescence. I had no more than said that when some exceptions came to mind. Unless Judith, a few others get into a ruckus about who has never hosted, who brought no food, and who never stayed to clean up. The heated arguments about football or politics were not threatening, since there were no personal insults. Thankfully, this was Thanksgiving, and there would be no gift exchange like we have at Christmas. And no wedding, baby, or graduation observances like we have at Memorial Day, both of which resulted in someone getting their feelings hurt about one thing or another. We are noisy, I said. The gathering will start out calm and quiet with people organizing the chairs and tables, people preparing food, and others setting tables and arranging the food in long buffets. Then Uncle Martin will pray, and then we will eat. That is when we sit in clusters and talk. After that, the conversations will get louder and louder until they reach a fever pitch. How will I know what to do and where to sit? You don't have to. If the chair is empty, it is available. You don't even have to pick tables with people your age. If you want to sit with others who are there for the first time, sit with them. If there are friendly-looking older adults, sit with them. If you want to sit with me, sit with me. I knew this was out of her comfort zone. I told her, I do want you to come. You can do this. I have seen you function at a wedding reception and at a work function. You did fine. You don't have to know someone's name to have a conversation with them, you know.
I know. She went mute. The next morning, I had my roaster oven sitting on the island in the kitchen. She had showered and dressed, came up behind me and hugged me tightly. Good morning, she said. You're at it early. Yes, I have to have the mash. Một đám cháy hay báo động và khoai tây nghiền gia đình có thể là nơi nảy lửa, đôi khi mang lại điều tồi tệ nhất trong chúng ta. Của chúng tôi cũng không ngoại lệ. Thường có những cuộc tranh luận gay gắt, những cuộc thảo luận sôi nổi và thậm chí là một vài lời lăng mạ. Một người mới đến với gia đình có thể bị đe dọa, sợ hãi hoặc kinh hãi bởi một số cuộc trò chuyện mà đối với gia đình chúng tôi. Đó là cuộc nói chuyện trên bàn. Một số là tiêu cực nhưng không có nghĩa là như vậy. Sự thù hận, trong khi vẫn còn tồn tại, là ngoại lệ. Tôi rất vui vì bạn sẽ cùng tôi đến dự lễ tạ ơn của gia đình chúng tôi nói với cây đần vào tối hôm trước. Tôi đã làm bánh mì và khoai tây cho buổi tụ họp, một truyền thống kéo dài hàng thập kỷ. Một số người tham dự, những người lớn hiện ở độ tuổi đại học trở lên. Không thể nhớ được khi nào tôi không mang theo bánh mì hoặc làm khoai tây nghiền viên format. Tôi cũng rất vui, cô ấy đang ngồi ở bàn bếp đọc sách. Gia đình tôi nhỏ, vì vậy lễ tạ ơn chỉ có bố mẹ tôi, hai anh chị em tôi và tôi. Tôi không nhớ rằng đó là một vấn đề lớn, ý bạn là, không có cô chú ông bà, anh chị em họ, cháu trai, cháu gái và một bầy vợ chồng. Không phải tất cả họ đều hòa thuận với nhau để tạo nên một cuộc tụ họp xứng đáng. Một số người phải di chuyển hàng giờ, một số người phải tổ chức nó, và có vẻ như rất nhiều công việc. Chà, chỉ cần nhìn tôi nói. Tôi có 12 ổ bánh mì, và ngày mai trước khi chúng ta đi tôi cần làm khoai tây nghiền. Tôi treo khăn lau bát đĩa của mình và đến ngồi bên cạnh cô ấy. Máy rửa bát đang chạy, 4 ổ bánh cuối cùng đã nguội, và tôi thấy mệt. Tôi cần xem lại danh sách này mà chúng tôi đã đưa ra vào tuần trước. Bạn có 3 anh chị em, cha mẹ bạn có rất nhiều anh chị em, và sẽ có một đội quân anh em họ. Cô lật một tờ giấy vở ra từ những vật liệu khác mà cô có trên bàn bếp. Tôi choàng tay qua vai cô ấy. Bạn không cần phải lo lắng về điều đó quá nhiều. Tôi đảm bảo với cô ấy. Sẽ có rất nhiều người ở đó không biết bạn là ai, bạn sẽ không phải là người duy nhất đến lần đầu tiên, và một số người lớn tuổi, như thế hệ cha mẹ tôi, sẽ không biết ai nhiều lắm. Của mọi người, ngay cả những người thân trong gia đình chúng ta. Chúng tôi chỉ gặp nhau 3 lần một năm, không phải ai cũng đến lần nào, và bọn trẻ lớn nhanh nên khó theo dõi được chúng. Sau đó, có những người mang theo bạn bè, hôn phu, hoặc vợ chồng. Tuy nhiên, hãy bỏ cái này vào túi của bạn, để bạn có thể tìm ra ai là người mà bạn muốn ghi nhớ. Hãy lấy điện thoại của bạn và trao đổi số nếu bạn muốn. Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt căng thẳng. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy cái nhìn đó là vào đêm trước khi cô ấy phẫu thuật đầu gối, khoảng 3 tháng trước. Chỉ vài tuần sau khi chúng tôi gặp nhau, tôi chưa biết rõ về cô ấy, nhưng tôi đã đưa cô ấy đến cơ sở phẫu thuật ngoại trú, đợi trong khi nội soi khớp và đưa cô ấy về nhà sau đó. Vào thời điểm đó chúng tôi không sống cùng nhau, vì vậy tôi đã ngủ trên chiếc ghế dài ở nhà cô ấy, đây là lần đầu tiên chúng tôi qua đêm cùng nhau. Không hẳn như cách tôi hình dung qua đêm đầu tiên với bạn gái mới. Đây không phải là nội soi khớp gối, tôi cười khúc khích. Bạn sẽ không cần bất kỳ loại thuốc giảm đau nào, bạn sẽ không có cảm giác buồn nôn trừ khi bạn ăn quá nhiều bánh nướng của dì Millie và không cần phải dưỡng sức. Tôi không thể nói gì hơn khi nghĩ đến một số trường hợp ngoại lệ. Trừ khi Judith một vài người khác trở nên ồn ào về việc ai chưa bao giờ tổ chức, ai không mang thức ăn, và ai chưa bao giờ ở lại để dọn dẹp. Các cuộc tranh cãi nảy lửa về bóng đá hay chính trị không có tính đe dọa vì không có sự xúc phạm cá nhân. Rất may, đây là lễ tạ ơn, và sẽ không có trao đổi quà tặng như chúng tôi có vào Giáng sinh, và không có đám cưới, em bé hoặc lễ tốt nghiệp như chúng tôi có tại ngày tưởng niệm, cả hai đều dẫn đến việc ai đó cảm thấy bị tổn thương về điều này hay điều khác. Chúng tôi đang ồn ào, tôi nói. Buổi tụ họp sẽ bắt đầu êm đềm và yên tĩnh với những người sắp xếp bàn ghế, những người chuẩn bị thức ăn, và những người khác dọn bàn và sắp xếp thức ăn trong một bữa tiệc dài tự chọn. Sau đó, chú Martin sẽ cầu nguyện, và sau đó chúng tôi sẽ ăn. Đó là khi chúng ta ngồi thành từng cụm và nói chuyện. Sau đó, các cuộc trò chuyện sẽ ngày càng lớn hơn cho đến khi chúng đạt đến cao độ. Làm thế nào tôi sẽ biết phải làm gì và ngồi ở đâu? Bạn không cần phải làm vậy. Nếu ghế trống, nó có sẵn. Bạn thậm chí không cần phải chọn bàn với những người ở độ tuổi của bạn. Nếu bạn muốn ngồi cùng với những người lần đầu tiên đến đó, hãy ngồi cùng với họ. Nếu có những người lớn tuổi trông thân thiện, hãy ngồi cùng với họ. Nếu bạn muốn ngồi với tôi, hãy ngồi với tôi biết điều này nằm ngoài vùng an toàn của cô ấy. Tôi nói với cô ấy, tôi muốn bạn đến. Bạn có thể làm được việc này. Tôi đã thấy bạn làm việc tại một tiệc cưới và một chức năng làm việc.
Bạn đã làm tốt, bạn không cần phải biết tên của ai đó để trò chuyện với họ, bạn biết đấy, tôi biết. Cô ấy bị câm, sáng hôm sau, tôi đặt lò nướng trên đảo trong bếp. Cô ấy đã tắm rửa và mặc quần áo, đến sau lưng tôi và ôm chặt lấy tôi. Chào buổi sáng, cô nói. Bạn đã đến sớm, đúng, tôi phải